कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदना ब्रज जनरंजना। यशोदानंदना ब्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जयो। गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। जयो गौरानिता जयो गौरानिताय। गौरानिता जयो गौरानिता जयो। प्रभुपा 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 जयो जय। जय ओम नित्यलीला प्रविष्ट ओम परिवराज दृष्टोस डिवाइन गेज अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। मधुर वृंदावन धाम की। मायापुर नवद्वीप धाम की। गंगामयी यमुनामयी की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंद हरि। ऑल glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees and all glories to Guru and Gauranga श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरों चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायादिमुदीरयेत्। नष्टप्रायशभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्यः। भगवते उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैस्तिकी। Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 22, Text number 45, the chapter titled Elements of Material Creations. So ayam dīpo rciṣāṁ yadvat srotasāṁ tat idam jalam. So ayam pumān iti nṛṇāṁ dhīr mṛṣāyuṣām. So ayam dīpo rciṣāṁ yadvat srotasāṁ tat idam jalam. So ayam pumān iti nṛṇāṁ dhīr mṛṣāyuṣām.
word to word meaning saha, this, ayam, the same, dīpaḥ, light, arciṣām, of the radiation of a lamp, yadvat, just as, srotasāṁ, of the currents flowing in a river, tat, that, idam, the same, jalam, water, saha, this, ayam, the same, pumān, the person, iti, thus, nṛṇāṁ, of men, mṛṣā, false, dhīḥ, statement, dhīḥ, thought, mṛṣā-āyuṣām, of those who are wasting their life. Translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada Ki Jai. Although the illumination of a lamp consists of innumerable rays of light undergoing constant creation, transformation and destruction, a person with illusory intelligence who sees light for a moment will speak falsely saying, "This is the light of a lamp." As one observes a flowing river, every new water passes by and goes far away. Yet a foolish person observing one point in the river falsely states, "This is the water of the river." Similarly, although the material body of a human being is constantly undergoing transformation, those who are simply wasting their lives falsely think and they say that each particular stage of the body is a person's real identity, purport. Although one may say, "This is the light of the lamp," there are innumerable rays of light being created, transformed, and destroyed at every moment. Although one may speak of the water of the river, there is an ever new supply of different water molecules passing by. Similarly, when one meets a young child, one accepts that particular transitory phase of the body as the actual identity of the person, considering him to be a child. When also of a human being, one accepts the particular transitory phase of the body as the actual identity of the body, considering it to be a child. One also considers an old body to be an old person. In fact, however, the material body of a human being is just like the waves of the river or the radiation of the lamp, is merely a transformation of the three modes of material nature, the potency of the Supreme Lord. The real identity of a person is spirit soul, part and parcel of Lord Krishna. But as Lord Krishna proves in this verse, a conditioned soul is incapable of observing or understanding the subtle movements of time. With the gross vision of material consciousness, one cannot ascertain the subtle elements of material manifestation which are impelled by the Lord Himself as time. The word mṛṣā-āyuṣām in this verse indicates those who are uselessly wasting their time in ignorance without understanding the instructions of the Lord. Such persons gullibly accept any particular phase of the body to be the actual identity of the spirit soul within the body. Because of the spirit soul is not subject to material transformation, when he engages himself in the eternal variegated pleasure of Krishna consciousness, loving service to the Supreme Lord, he will experience no further ignorance and suffering. Om Tat Sat. Om Ajnanatimarandasya Gnananjana Chakshus Unmilitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripasindhabhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhara Svatadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna. Translation is there? Yeah. So this is the incantation of Lord Krishna's instructions to his dear devotee Uddhava. இது பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு அளிக்கும் போதனை என்று தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது. Yeah. As we have seen in the second chapter of Bhagavad Gita,
Krishna explains similar points to Arjuna. பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்தில் இதே போன்ற விளக்கத்தை கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு விளக்குகிறார். The famous sloka, dehinosmin yata dehe kaumaram yauvanam jara tata dehantar praptar dhīrasatna muhyate. The transformation, only the body is transformed, but something within the body is constant. நம்முடைய உடல் மட்டுமே மாற்றத்துக்கு உட்படுகிறது, ஆனால் உடலுக்குள் இருக்கும் ஒரு விஷயமானது மாற்றம் அடைவதில்லை. But sometime when you see a particular object, especially here, Krishna has given some beautiful examples. When you see at a particular moment, we think that's it. நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை பார்க்கும் பொழுது, அதை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது அதுவே அந்த பொருள் என்று நாம் முடிவு செய்து கொள்கிறோம். So here the example is given of a dīpa, the lamp. இங்கே ஒரு தீபத்தின் உதாரணமானது தரப்பட்டுள்ளது. When the lamp is glowing, when we see that lamp at a particular time, kala, we think that particular lamp, that flame, that is the thing I am seeing. ஒரு தீபத்தின் சுடரை நாம் ஒரு க்ஷணத்தில் கவனிக்கும் பொழுது அந்த க்ஷணத்தில் உள்ள தீபச் சுடரை மட்டுமே நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. But just few seconds before or few minutes, if there is more oil, 1 hour back, there is a wick, some oil, somebody has to bring a matchbox and glow it, and it glows. ஆனால் சிறிது நேரத்திற்கு முன்பு அந்த விளக்கில் திரி மற்றும் எண்ணெய் ஊற்றி ஒருவர் அந்த விளக்கை தீப்பெட்டியின் மூலம் பற்ற வைத்திருக்கிறார். So when the lamp glows 1 hour back, after 1 hour, somebody would have put some oil, still it is glowing. A new person will come and think, oh, just now the lamp was glown. அந்த விளக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்பு ஏற்றப்பட்டது. பிறகு சிறிது நேரம் கழித்து சிலர் வந்து அந்த விளக்கில் எண்ணெயை ஊற்றிருக்கலாம். இதை புதிதாக பார்க்கும் ஒருவர் இப்பொழுதுதான் இந்த விளக்கு பற்ற வைத்திருக்கிறது என்று நினைத்துக் கொள்ளலாம். Even the scientists have found out the fire, the light contains of particles. விஞ்ஞானிகள் கூட நெருப்பில் பல வகையான துகள்கள் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்துள்ளனர். So when the lamp is growing, there, as is mentioned here, so ayam dīpo rciṣāṁ yadvat. The radiation of the lamp is continuously, the old radiation goes off, the new comes. So when particular time, now it is 8:21 or 8:17, I see that lamp, that glowing. But 8:17 also somebody has seen. 8 o'clock also is somebody has seen. அந்த விளக்கின் சுடரிலிருந்து ஒளிக்கதிர்கள் தொடர்ச்சியாக வெளிவந்து கொண்டே இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு 8 மணிக்கு ஒரு ஒளிக்கதிர் வெளி வரலாம், 8:15 வரலாம், 8:20 வரலாம். So here the lamp is undergoing constant continuous creation, transformation and destruction. The old flame, the old radiation, the old particle dies off, the new particle comes. The new particle after some time it dies off, then again the new particle. Getting new and old, new old. Dehinosmin yata dehe. இங்கே இந்த ஒளிக்கதிரானது தோன்றுகிறது, பிறகு மாற்றத்திற்கு உள்ளாகிறது, பிறகு அழிகிறது. இவ்வாறு ஒவ்வொரு க்ஷணமும் புதிய புதிய கதிர்கள் தோன்றி மாறி மறைகிறது. அதே போல் உடலும் தேகினோஸ்மின் யதா தேகே என்ற பதத்துக்கு ஏற்ற போல் மாற்றத்துக்கு உட்படுகிறது. But the person of illusory intelligence in tamoguna, when he sees a light for a moment, as it is mentioned here, he falsely thinks, oh, this is the light of the lamp. ஆனால் மாயைக்கு உட்பட்டு தமோகுணத்தில் இருக்கும் ஒரு நபர் ஒரு ஒளி சுடரை பார்க்கும் பொழுது அந்த க்ஷணத்தில் இருக்கும் ஒளியை வைத்துக்கொண்டு இதுவே விளக்கின் ஒளி என்று நினைத்துக் கொள்கிறார். For example, if I have seen my friend 15 years back, or when he was in my second standard or third standard, because I have seen him as wearing a uniform and wearing tie, whatever, boots. After that, my friend goes to a different place, different country. I have not seen him for 45 years. In my mind, I will be thinking only of that second standard friend who is wearing a shorts and shirt. That my mind will have. When I see him now, I will think, who is this person? He'll say, hey, I am your friend from second standard. உதாரணத்திற்கு நான் 2ஆம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு நண்பர் இருந்திருக்கலாம். அதன் பிறகு பல காலங்களுக்கு நான் அவரை பார்க்காமல் இருந்திருக்கலாம். அவர் வெளிநாடு கூட சென்றிருக்கலாம். இப்பொழுது திடீரென்று நான் அவரை பார்க்கும் பொழுது என்னால் அவரை அடையாளம் காண முடியாது. ஆனால் அவர் வந்து என்னிடம் கூறலாம், நான் உன்னுடைய நண்பன், நான் உன்னோடு 2ஆம் வகுப்பு படித்தேன் என்று கூறலாம். That I is constant. That friend who was in second standard, maybe 8 years, his body has undergone transformation.
Even the scientists have proved every 7 days, I think the molecules and particles of a body keep changing. இங்கே நான் என்று உணரப்படுவது ஒன்றுதான், ஆனால் அந்த நண்பரின் உடலானது மாற்றமடைகிறது. விஞ்ஞானிகள் கூட விளக்குகிறார்கள், ஒவ்வொரு 7 நாளைக்கு ஒரு முறை நம்முடைய உடல் மாற்றமானது ஏற்படுகிறது என்று. So Krishna gives another example. Because sometimes the philosophy, only if we talk philosophy, many may not understand. Of course, Uddhava is a very great elevated devotee. He did not have examples. But he knows in the future, many may not have the purity of Uddhava. They may be lay person who may have less intelligence, ignorance. For them, we have to give simple examples to make them explain the complex situation of spiritual life, body and matter. இங்கே கிருஷ்ணர் இதை விளக்கும் பொழுது உத்தவருக்கு உதாரணமான தேவைப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் அறிவு கூர்மை புத்தி உடையவர். ஆனால் பிற்காலத்தில் ஒரு மக்களுக்கு இதை புரிவுபடுத்துவதற்கு உதாரணமான தேவைப்படுகிறது. அதனால் அவர்களுக்கு ஜடம் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் வித்தியாசத்தை உணர்த்துவதற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் உதாரணத்துடன் விளக்க வேண்டும் என்று உத்தவரை கேட்டுக்கொண்டார். He gives another example. Daily we experience this. We experience flame, lamp. Of course, nowadays nobody is lighting lamp. Everything is torchlight. Even the torchlight also has the same thing. Every time until the battery is there, the particles are keeping on coming new. So he gives another example of jala, water. இந்த பதத்தில் விளக்கின் உதாரணமானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல் இப்பொழுது யாரும் விளக்கை பயன்படுத்துவதில்லை, டார்ச் லைட்டை பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் டார்ச் ஒளியில் கூட நிச்சயமாக மூலக்கூறுகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. இன்னும் சற்று அதிகமாக ஆழமாக இதை விளக்குவதற்கு நீரின் உதாரணமானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Srotasāṁ tad idam jalam. He says when the water flows, every time we see the water is a new water. The old water goes off. ஒரு நீரோட்டமானது இருக்கும் பொழுது நாம் எப்பொழுது ஒவ்வொரு அதை பார்க்கும் பொழுது கூட புதிய மூலக்கூறுகள் அங்கே செல்கிறது. பழைய மூலக்கூறுகள் அந்த இடத்தை விட்டு அடுத்த இடத்துக்கு சென்று கொண்டே இருக்கிறது. Krishna says, but still a foolish person, a person of ignorance, he thinks when he sees a particular point of the water, he thinks this is the water of the river. இவ்வாறு நீரானது தொடர்ந்து மாற்றத்துக்கு உட்பட்டிருக்கும் பொழுது கூட அறிவில் குறைந்த ஒரு நபர் அந்த ஆற்றின் நீரை பார்க்கும் பொழுது இது ஆற்றின் அதே நீர் தான் என்று நினைக்கிறார். Because of illusion, the water keeps flowing. It looks similar. We think every time that is the water. But if we go more deeper, a spiritualist or real scientist, he will see that the new particle has gone down, it has become old, it has been gone there. Again, one more new is coming. நாம் மாயைக்கு உட்பட்டிருப்பதால் ஒவ்வொரு முறை பார்க்கும் பொழுதும் அந்த நீரானது ஒரே மாதிரி தான் நமக்கு தெரிகிறது. ஆனால் இதில் கை தேர்ந்த ஒரு பார்க்கும் பொழுது அவர் உணர்ந்து கொள்வார் அந்த நீரின் மூலக்கூறானது சென்று விட்டது, இப்பொழுது புதிய மூலக்கூறுகளே அங்கே இருக்கிறது என்று உணர்ந்து கொள்வார். So in this material world, whatever is created will be subjected to transformation, destruction. இந்த ஜட உலகில் எது படைக்கப்பட்டாலும் அது மாற்றத்திற்கு உட்படுகிறது, அழிக்கப்படுகிறது. Matter is not eternal. ஜடம் நித்தியமானதல்ல. It is temporary. அது தற்காலிகமானது. But it is real. ஆனால் அது உண்மையானது. But this creation of transformation, destruction goes on in all levels. Whatever object we see, something is created, if we use for some time, it gets old, we repair it and destroys. ஆனால் இந்த படைப்பு மாற்றத்துக்கு உட்படுவது, அழிக்கப்படுவது அது நித்தியமாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. நாம் எந்த பொருளை பார்த்தாலும் அந்த பொருளானது படைக்கப்படுகிறது, சிறிது காலம் இருக்கும் பொழுது மாற்றத்துக்கு உட்படுகிறது, பிறகு அது அழிக்கப்படுகிறது. That is the reason in this material world, whenever we buy a new product in a shopping mall, now the people are very intelligent. They see the sticker, the name plate, date of manufacture. Even if you buy a bread, sometimes they come to our shop here, they will find when was this manufactured, this murku, when it was manufactured, when it will be expiring. இதன் காரணமாகத்தான் நாம் கடைகளில் பொருட்களை வாங்கும் பொழுது அதனுடைய உற்பத்தி தேதி மற்றும் அதனுடைய காலாவதி தேதி இரண்டையுமே கவனிக்கிறோம். So every object has a date of manufacture, date of expiry. ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் உற்பத்தி செய்யப்படும் தேதி மற்றும் காலாவதி ஆகும் தேதி ஆகிய இரண்டுமே இருக்கிறது. Between the manufacture and the expiry, something happens. இந்த உற்பத்தி மற்றும் காலாவதி ஆகிய இரண்டு தேதிக்கும் நடுவில் ஏதோ ஒன்று நடக்கிறது. What is that? It keeps getting old. அது என்னவென்றால் அந்த பொருளானது பல முதுமை அடைந்து கொண்டே இருக்கிறது. That's why Shastra mentions Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi. Janma, Mrityu. Between Janma and Mrityu, two things happen.
Jara and Vyadi. இதனால் தான் சாஸ்திரங்களில் ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி என்று கூறப்படுகிறது. பிறப்பிற்கும் இறப்புக்கும் இடையில் இரண்டு விஷயங்கள் நடக்கிறது. அது முதுமை மற்றும் நோயாகும். If somebody is 25 years, we tell 25-year old. One way it is getting old, the body, but that is a new body. ஒருவருக்கு 25 வயது ஆகிறது என்றால் அவர் 25 வயது உடையவர் என்று நாம் கூறுகிறோம். அவர் தொடர்ச்சியாக முதுமையடைந்த கொள்கை செல்கிறார். ஆனால் அந்த உடலானது புதுமையாக தெரிகிறது, இளமையாக தெரிகிறது. The old tissues and old cells keeps destroyed, the new cells come. As we keep eating, body get nourished, the old tissues go, new tissues are formed. உடலில் உள்ள செல்களானது தொடர்ந்து மாற்றத்துக்கு உட்படுகிறது. நாம் உணவு உண்ணும் பொழுது பழைய செல்கள் அழிந்து புதிய செல்கள் உருவாகி கொண்டே இருக்கிறது உடலில். Soyam pumān iti nṛṇāṁ. So what happened? Again, similarly, this metal body of human being, though it is continuously getting transformation, one person, a foolish person, thinks that he is his body. Falsely. இதே போல் இந்த பௌதிக உடலானது தொடர்ந்து மாற்றத்திற்கு உட்பட்டு இருக்கும் சமயத்தில் கூட முட்டாளாக இருக்கும் ஒரு நபர் அவர் இந்த உடல் தான், அவர் நித்தியமாக இந்த உடலிலே இருக்கிறார் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார். Another example, suppose you go home today, or you go to the Almera, take an album of your first year birthday, because some house they keep. Nowadays they don't keep album, they keep photo, they keep in the cloud, in the Google photo. And if you see, when you're first year, you're in the cradle. After some time, your friend will come. Who is this cute boy, little baby? Oh, it is me. And you'll not believe. No, I don't believe. Then after a few pages, you turn. First standard boy, wearing uniform. Who is this? That is me. After some time, 10th standard boy. Some good hairs, small mushes. Who is this? That is me. So when you keep on changing, now 25 years, you become different. But when you tell your friends, at each stage, you tell that is me, me, me. That me is constant. That is the soul. The body keeps changing. உதாரணத்திற்கு உங்களுடைய புகைப்படத்தை நீங்கள் உங்கள் நண்பரோடு பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்களுடைய சிறு வயது குழந்தை பருவத்தை காட்டும் பொழுது அது யார் என்று உங்கள் நண்பர் கேட்டால் அது நான் தான் என்று கூறுகிறீர்கள். உங்களுடைய வாலிப வயது புகைப்படத்தை பார்க்கும்போது அது யார் என்று கேட்டால் நான் தான் என்று குறிப்பிடுகிறீர்கள். உங்களுடைய பள்ளிப்பருவ வயது புகைப்படத்தை பார்க்கும்போது அது யார் என்று கேட்டால் நான் தான் என்று குறிப்பிடுகிறீர்கள். ஆகையால் அந்த புகைப்படத்தில் உங்கள் உருவமான தொடர்ச்சியாக மாற்றத்துக்கு உட்படுகிறது. ஆனால் நீங்கள் எதை நான் தான் என்று ஒரே மாதிரி கூறுகிறீர்கள் என்றால் உங்கள் ஆத்மாவை பற்றி குறிப்பிடுகிறீர்கள். But Shama Sundara, the Tribhanga, the three-bin form of the beautiful Lord, ever youthful, Yavana, is always same. It doesn't change. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் ஷாமசுந்தரர் நவ யவனம் உடையவர். அவர் எப்பொழுதுமே மாற்றத்துக்கு உட்படுவதில்லை, ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கிறார். He is completely spiritual. There is no body for him. அவர் முற்றிலுமாக ஆன்மீகமயமானவர். அவருக்கு பௌதிகமான உடல் என்பது கிடையாது. When he was speaking Bhagavad Gita to Arjuna, his age was, according to mental calculation, 125 years. பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதை உபதேசம் செய்த பொழுது பௌதிக கணக்குப்படி அவருடைய வயதானது 125 வயதுகளாகும். But you look very youthful, very young. Have you seen any picture of Krishna wearing white bird or white and black sesame seed? Sometimes it changes. After some time it becomes completely white. It's always young. ஆனால் 120 வயதில் கூட அவர் மிகவும் இளமையாக இருந்தால் நான் எங்கேயும் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய புகைப்படத்தை ஒரு நரைத்த முடியோடையோ அல்லது ஒரு முதியவரின் காட்சியிலோ பார்க்க முடியாது. எப்பொழுதுமே அவர் இளமையாக இருக்கிறார். Similarly is the case of the soul. Soul doesn't get transformed. It's always eternal. அதே போல்தான் ஆத்மாவும் மாற்றத்துக்கு உட்படுவதில்லை, அது நித்தியமாக இருக்கிறது. But this Manushya, the human being who are simply wasting their useless time, wasting in ignorance, they think that whatever I see, that is correct. ஆனால் அறியாமையில் இருந்து கொண்டு நேரத்தை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கும் மக்கள் அவர்கள் எதை பார்க்கிறார்களோ அதுவே உண்மை என்று நம்புகிறார்கள். That's the reason you never take shelter of the scriptures nor association of the sadhus. They think whatever I think, I am correct. இதன் காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள் சாஸ்திரங்களை ஏற்பதில்லை, சாதுக்களின் சங்கத்தை ஏற்பதில்லை,
தாங்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ அதுவே சரி என்று நினைக்கிறார்கள் அவர்கள். They think body to be eternal. அவர்கள் உடல் நித்தியமானது என்று நினைக்கிறார்கள். Because they see the body. அவர்கள் உடலை பார்க்கிறார்கள். But unfortunately, they don't have any intelligence. This body is changing. ஆனால் இந்த உடலானது மாற்றத்திற்கு உட்படுகிறது என்ற ஒரு புத்தி கூர்மையானது அவர்களிடம் துரதிர்ஷ்டவசமாக இருப்பதில்லை. So this is a very simple. People who have studied higher education, PhD, they can understand this, how they can be called a actual mature human being. இது ஒரு மிக எளிமையான விஷயம் ஆகும். ஆனால் PhD போன்ற பெரிய படிப்பு படித்த பட்டதாரிகள் கூட இதை புரிந்து கொள்வதில்லை. எவ்வாறு நாம் அவர்களை படித்தவர்கள் என்று கூற முடியும்? If we come to the 10th standard or a PhD level, that means I have passed first standard, second standard. Even my uniform changes, my dress also changes. I can't wear the same uniform, a dress which I was wearing when I was 5 years. Can we use the same shirt when you are 25 years? Shirt is also changing. Size changes. Size number 2, 5 size. Now 90 size we have. Sometimes they have XL, double XL also. நாம் PhD படிக்கும் பொழுது நாம் சிறிய வகுப்பில் அணிந்து கொண்ட உடையை போட முடியாது. நம்முடைய உடலானது வளர்ச்சி பெறுவதால் நம்முடைய உடையின் அளவும் பெரிதாகிறது. சிறிய வயதில் போட்ட அதே உடை நம்மால் இப்பொழுது போட முடியாது. In spiritual life, understanding the difference between body and matter is very, very important. ஆன்மீக வாழ்வில் ஜடம் மற்றும் ஆத்மாவிற்கு உண்டான வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியமானதாகும். If one doesn't understand this difference, it's very difficult for him to progress in spiritual life. இதை புரிந்து கொள்ளாமல் ஒருவர் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைவது மிகவும் கடினமான விஷயமாகும். To become a karmi or a ஞானி or yogi or a bhakta, this is the foundation. நீங்கள் கர்மி அல்லது ஞானி அல்லது யோகி அல்லது பக்தராக யாராக இருந்தாலும் இதுவே அடிப்படையான உண்மையாகும். One has to understand that spirit soul is not subjected to material transformation. ஆன்மீக ஆத்மா ஜட மாற்றங்களுக்கு உட்படுவதில்லை என்பதை ஒருவர் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Otherwise he will get attached. You think I am this body, I am not going to change, I am eternal, and one fine day he will collapse. And again he will have to see a new body, a new child body, whatever, in whichever species of form. அவ்வாறு இல்லாத பட்சத்தில் அவர் தன்னுடைய உடலின் மேல் மிகுந்த பற்று கொண்டு வாழ்கிறார். ஆனால் ஒரு சமயம் அவர் இறக்க நேருகிறது. அந்த சமயத்தில் அவர் அந்த உடலை கைவிட்டு வேறொரு உடலை அவர் ஏற்க வேண்டி இருக்கிறது. Another example is, nowadays everything is digital. Few years back, when the movie, there should be negatives, there will be big roll. When you go to the projector, for about 100 to 200 slides, everything will look, that man will be shaking like this. His hand will be like this continuously. But when it goes in the circle, then slowly the hand moves like this, speed. இப்பொழுது முழுவதும் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. சிறிது காலத்திற்கு முன்பு சினிமா தியேட்டர்களில் சினிமா ரோல்களானது சுற்றப்படும் பொழுது ஒரு நடிகர் கையை அசைக்கிறார் என்றால் அந்த கை அசைப்பது பல படங்களாக இருந்து கொண்டு நகர்ந்து கொண்டு இருக்க மூலமாக நாம் காட்சியை பார்த்தோம். Our life is also like that. We ourselves don't know when we are aging. We daily see your face in the mirror. I think, oh, I am this, but we are getting old. நம் வாழ்க்கையும் இதே போலத்தான். நமக்கு எப்பொழுது வயதாகிறது என்பதையே நம்மால் உணர முடியாது. நாம் தினமும் நம்மை கண்ணாடியில் பார்க்கிறோம், ஆனால் அது நாம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறோம் என்று நினைத்துக் கொள்கிறோம். Because there is a calendar, there is a time and date of birth, and whatever is there, we know, oh, this is my birthday, 1 year has gone. Time is helping us to understand. நம்மிடம் கேலண்டர் மற்றும் பிறந்த தேதி இருப்பதால் நாம் உணர்கிறோம் ஒவ்வொரு வருடமும், ஓ, என்னுடைய பிறந்தநாள் வந்துவிட்டது, எனக்கு ஒரு வயது அதிகமாகிவிட்டது என்று. So, when we become devotee, when we start engaging in devotional service for the pleasure of Krishna, in Krishna consciousness, then the devotee will not have this type of confusion. ஆகையால் ஒருவர் கிருஷ்ண பக்தராகி கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் பொழுது அந்த பக்தருக்கு இது போன்ற குழப்பமானது ஏற்படுவதில்லை. Because he knows that the body is temporary, the soul is eternal. So I have to engage the soul in the eternal supreme soul activities. ஏனென்றால் அந்த பக்தருக்கு தெரியும் இந்த உடல் தற்காலிகமானது, ஆனால் ஆத்மா நித்தியமானது. ஆகையால் இந்த நித்தியமான ஆத்மாவை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு உண்மையானது அந்த பக்தருக்கு நன்றாக தெரியும். That is why Krishna calls that person as dhīra. இதனால் தான் அத்தகைய ஒரு நபரை பகவான் கிருஷ்ணர் தீரா என்று கூறுகிறார். Dhīra is a real devotee who has perfect knowledge
on the constitution of this body, individual soul and the super soul. தீரா என்பது ஒரு பக்தர். அவர் இந்த உடல், ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மாவை பற்றிய முழுமையான ஞானத்தை பெற்றிருக்கிறார். So he never gets agitated when he becomes old. அவர் வயோதிகத்தை கண்டு அச்சப்படுவதில்லை. So this is a lesson what Krishna taught to Arjuna. Again in the Bhagavatam, almost it's going to end in the 11th canto, is stressing this point again. இந்த ஒரு பாடத்தையே பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு புகட்டினார். இப்பொழுது பாகவதம் 11வது ஸ்கந்தத்தில் கூட இதே போன்ற விஷயத்தை மீண்டும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. Maya is so strong, even an elevated devotee can fall into this network thinking that, oh, I am this body, I am everything. ஆனால் மாயை மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. மிகவும் முதிர்ந்த நிலையில் உள்ள பக்தர் கூட தான் இந்த உடல் என்று தவறாக நினைத்துக் கொண்டு வீழ்ச்சி அடையக்கூடும். That's the reason again and again we should read Bhagavad Gita to know that I am not this body. இதன் காரணமாகத்தான் நான் பகவத்கீதையை மீண்டும் மீண்டும் படிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதன் மூலம் நாம் இந்த உடல் ஆத்மா என்பதை நம்மால் நன்றாக புரிந்து கொண்டு உணர முடிகிறது. Once Srila Prabhupada, when he was traveling to India along with his Western disciples, and he was in Vrindavan. ஒரு முறை சில பிரபுபாதர் மேற்கத்திய பக்தர்களோடு இந்தியாவுக்கு பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது அவர் பிருந்தாவனத்தில் இருந்தார். The devotees all very happy and they thought Prabhupada was going to give us very nice Krishna Katha talking about the intimate pastimes of Lord Krishna and Radha. அப்பொழுது பக்தர்கள் நினைத்தார்கள், அவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இப்பொழுது பிரபுபாதர் ராதாகிருஷ்ணனுடைய அந்தரங்க லீலையை பற்றி விவரிப்பார் என்ற ஆர்வத்தோடு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள். So they gave the Prabhupada the 10th canto of Bhagavatam. அப்பொழுது அவர்கள் பிரபுபாதரிடம் பாகவதத்தின் 10வது ஸ்கந்தத்தை கொடுத்தார்கள். Prabhupada said, get Bhagavad Gita. பிரபுபாதர் உடனே பகவத்கீதை எடுத்து வருமாறு கூறினார். And he started giving class in the 2nd chapter of Gita. அதன் பிறகு அவர் பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்தை பற்றிய வகுப்பை துவங்கினார். Which talks about body and matter. அதில் ஜடம் மற்றும் ஆத்மாவை பற்றிய தலைப்பை பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. A few of the disciples said, Prabhupada, we are already read Bhagavad Gita, body and matter. We have come to Vrindavan to know the intimate pastimes of Radha and Krishna, Gopi, Gopas. அப்பொழுது பக்தர்கள் கூறினார்கள், பிரபுபாதா, நாங்கள் ஏற்கனவே இதை பற்றி படித்து விட்டோம். நாங்கள் பிருந்தாவனத்துக்கு வந்தது பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் ராதாராணியின் அந்தரங்க லீலையை பற்றி கேட்க வேண்டும் என்ற ஆசையோடு தான். Prabhupada asked one devotee, how many times have you read Bhagavad Gita? அப்பொழுது பிரபுபாதர் ஒரு பக்தரை பார்த்து கேட்டார், நீங்கள் எத்தனை முறை பகவத்கீதை படித்திருக்கிறீர்கள் என்று. He said 3 times. அவர் 3 முறை என்று கூறினார். Another devotee says 4 times. 2 times. He says, not enough. You have to continuously keep reading Bhagavad Gita. சிலர் 4 மற்றும் 5 என்று கூறினார்கள். அப்போது பிரபுபாதர் கூறினார், இது பத்தாது, நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பகவத்கீதை படித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார். Because we are all attached to this body. ஏனென்றால் நாம் அனைவரும் இந்த உடலின் மேல் பற்று கொண்டுள்ளோம். So Bhagavad reading Gita means getting out of bodily clutches, bodily attachment. பகவத்கீதை படிப்பது என்றால் இந்த உடல் மீது கொண்டுள்ள பற்றிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு உண்டான முயற்சியை பற்றியே கூறுகிறது. So he started giving class on soul transformation, Dehino Spinata Dehe, the continuous shlokas from the 2nd chapter. Matra Spashata Kaunteya, soul is eternal, Natvevaham Neto Jasam, Natvam Nimi Janadipaha. And devotees were feeling very bored. Prabhupada said, listen again, read again this. Then only you will come to know that you are not this body. அதன் பிறகு பிரபுபாதர் அவர்கள் பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்தை பற்றிய வகுப்பை துவங்கினார். அப்பொழுது அதில் உடல் மற்றும் ஆத்மாவை பற்றிய விளக்கமானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து பக்தர்களும் சோர்வடைந்தார்கள். அப்பொழுது பிரபுபாதர் கூறினார், நீங்கள் இதை மீண்டும் மீண்டும் படியுங்கள், அப்பொழுது உங்களால் இதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று. So again, the same thing Krishna repeats to Uddhava about the body and matter, temporary nature. இதே விஷயத்தை பற்றி தான், அதாவது உடல் மற்றும் ஆத்மாவை பற்றிய விளக்கத்தை பற்றி தான் கிருஷ்ணரும் உத்தவருக்கு இங்கே விளக்குகிறார். So by giving these 2 fine examples, he is making us understand that when we see a particular thing at particular moment, we think that is a party, but that particle has become old. Then we should never think that that is a eternal thing. It is temporary. இதன் மூலம் கிருஷ்ணர் என்ன கூற வருகிறார் என்றால், நாம் ஒரு க்ஷணத்தில் ஒரு பொருளை பார்க்கும் பொழுது அதுவே நிஜமானது என்று நினைக்கிறோம். ஆனால் ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலும் ஒவ்வொரு பொருளும் மாற்றமடைந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So this is the lamp example and the water example. 2 examples he has given. Of course we can make new examples also.
இங்கே நீரின் உதாரணம் மற்றும் ஒளிச்சுடரின் உதாரணம் ஆகியவை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் இன்னும் பல உதாரணங்களை கூட கூற முடியும். If Krishna would have come to this particular time in the modern age where digital thing is rampant, he would have given the example of mobile phones. பகவான் கிருஷ்ணர் தற்காலத்தில் வந்து பகவத்கீதை உபதேசம் கொடுத்தால் அவர் மொபைல் போனை பற்றிய உதாரணத்தை கொடுத்திருப்பார். In Gita, in Dwapar Yuga, he gives example of clothing. Vasam chijinani yataviha navani grihanani naroparani. When the old dress becomes old and torn, we throw the old dress and wear a new dress. So the body becomes old. Then we go to different mechanic shops, Chettinadu, go whatever is there. We try to repair it, stitch it. One fine day, the doctors will tell, I cannot do anything. The mobile phone repair man will tell, I cannot do anything. We throw the old phone, we throw the old dress, then buy a new phone or a new dress. அதே போல்தான் பகவான் கிருஷ்ணர் வாசாம்சி ஜீர்ணானி என்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் விளக்குகிறார். நாம் ஒரு பழைய உடையை உபயோகப்படுத்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது அதை தூக்கி எறிந்து விட்டு புதிய உடைக்கு மாறுகிறோம். அதே போல்தான் நம்முடைய ஆத்மாவானது இந்த உடல் உபயோகப்படுத்த முடியாத நிலை, அதாவது முதுமையின் உச்சநிலை அடைந்த பொழுது இந்த உடலை கைவிட்டு அந்த ஆத்மா புதிய உடலை ஏற்கிறது என்று பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். But in case of a devotee who is practicing devotion service, rendering devotion service, he feels every second, every minute new. Because it's so nice. If he thinks old, he will not do. Oh, I have to do service. I have just come. And the enthusiasm is always there, fresh. ஆனால் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒரு பக்தர் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் புதுமையாக தான் தோன்றியிருப்பதாக உணர்கிறார். அவர் முதுமையடையதை உணர்வதே இல்லை. ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அவர் என்ன சேவை செய்யலாம், எவ்வாறு கிருஷ்ணரை இன்னும் அதிகமாக திருப்திப்படுத்தலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பதால் அவர் ஒவ்வொரு க்ஷணத்தையும் புதுமையாக உணர்கிறார். Sometimes when somebody joins newly, we tell he is a new bhakta. சிலர் இந்த இயக்கத்திற்கு புதிதாக சேரும் பொழுது நாம் அவர்களை புதிய பக்தர் என்று அழைக்கிறோம். Not tuya, new, புது பக்தர். புதிய பக்தர் அழைக்கிறோம். But even an old devotee who has been serving for many years, he also feels I am a new bhakta. ஆனால் பல வருடங்களாக சேவை செய்து கொண்டிருக்கும் பக்தர் கூட தான் ஒரு புதிய பக்தர் என்று உணர்கிறார். Because in spiritual world everything is new, everything is fresh. There is nothing at old, no stale. ஊசி போகாது. ஏனென்றால் ஆன்மீக உலகில் அனைத்தும் நித்தியமாக புதுமையாகவும் இளமையாகவும் இருக்கிறது. எதுவுமே முதுமை அடைவதோ அல்லது பழையதாவதோ இல்லை. Every Janmashtami is new for him. Every Rath Yatra is new. Every Sunday feast is new. Every time he starts beginning a chanting, he becomes very fresh. A devotee feels in that way and keeps doing that more and more. ஒரு பக்தருக்கு ஒவ்வொரு வருடம் ஒரு ஜென்மாஷ்டமி புதுமையானது. ஒவ்வொரு முறை அவர் மாலையில் ஜபம் பண்ணும் பொழுதும் அவர் புதுமையாக உணர்கிறார். ஒவ்வொரு முறை அவர் பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது அதை அவர் புதுமையாக மிகவும் உற்சாகமாக ஈடுபடுகிறார். That is the reason he will not fall into ignorance. He will always be in blissful state. இதன் காரணமாக அவர் அறியாமைக்கு உட்படுவதில்லை. அவர் எப்பொழுதுமே ஒரு ஆனந்தமான நிலையிலே இருக்கிறார். Otherwise he will be mṛṣā-āyuṣām. That means uselessly wasting the time in ignorance, trying to understand differently. இவ்வாறு அவர் இல்லாத பட்சத்தில் அவருடைய காலத்தை அவர் விரயம் செய்வார். தேவையில்லாத பல விஷயங்களை பற்றி புரிந்து கொள்ளும் முயற்சியில் அவர் ஈடுபட்டு தன்னுடைய பொன்னான நேரத்தை வீணடிப்பார். A devotee always accepts completely the instructions of the Lord, whatever it is, without arguing. ஒரு பக்தரானவர் பகவானுடைய கட்டளைகளை சிரமேற்கொண்டு பின்பற்றுகிறார். அது எந்த பட்சத்திலும் அவர் எதிர்த்து அதை பேசுவதில்லை. How Uddhava is patiently, humbly listening to the instruction of the Lord and asking very intelligent questions about the body and matter elements, Lord is beautifully answering. இங்கே உத்தவர் மிகவும் பொறுமையாக பகவான் கிருஷ்ணனுடைய உபதேசங்களை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்கள், அதாவது இந்த உடல் மற்றும் ஆத்மாவை பற்றிய விஷயத்தில் அவருக்கு இருக்கும் சந்தேகத்தை மிகவும் பணிவுடன் கேட்டு கிருஷ்ணரிடம் விளக்கத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார். For a devotee, every Bhagavatam class, every Mangalarti, every Darshanarti, every Shayanarti is fresh, new. Hey, yesterday I attended Shayanarti. Why should I attend today? No. ஒரு பக்தருக்கு ஒவ்வொரு பாகவத வகுப்பு, ஒவ்வொரு மங்களாரத்தி, ஒவ்வொரு சயனாரத்தியும் புதிதாகுது. அவர் என்றுமே நான் நேற்று மங்களாரத்தியை நான் பார்த்து விட்டேன், இன்று நான் பார்க்க தேவையில்லை என்று அவர் கூறுவதில்லை. Whereas in the material world, when they make a song in a movie, a new movie, people don't like to see the old movie. The producers and the writer and the director, they make something new. After some time, that after 1 week,
the theater, the movie goes off, they want to make one more new movie. ஆனால் இந்த ஜட உலகில் அவ்வாறு இல்லை. உதாரணத்துக்கு சினிமாவை எடுத்துக்கொள்வோம். தொடர்ச்சியாக தயாரிப்பாளர் மற்றும் டைரக்டர் புதிய புதிய படங்களை எடுத்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். பழைய படத்தை வைத்துக்கொண்டு திரும்ப திரும்ப அதையே அவருக்கு தியேட்டர்களில் ஓட்ட முடியாது. But in the case of a devotee, 5,000 years back, whatever Krishna performed past time, the Gita, we're still reading the same thing. Many devotees feel, oh, I'm reading this sloka for the first time. Such beautiful information. More we progress, more we advance, we feel everything fresh. ஆனால் ஒரு பக்தர் பகவத்கீதையை படிக்கும் பொழுது அது 5000 வருடம் பழமையானது, அந்த கதை எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்று எப்பொழுதும் நினைப்பதில்லை. ஒவ்வொரு முறை அவர் படிக்கும் பொழுதும் அவருக்கு அது புதுமையாக மிகவும் புத்துணர்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. The Lord perfectly knows the mentality of the people in Kali Yuga. They don't like to read old. Even sometimes devotees also feel, I have finished reading 5 times Gita, 10 times. So again is coming into Bhagavatam, the same Gita, and remind him. இந்த கலியுக மக்களின் மனநிலை பற்றி பகவான் கிருஷ்ணர் நன்றாக அறிந்திருக்கிறார். சில பக்தர்கள் கூட நான் பகவத்கீதை 5 முறை படித்து விட்டேன், 10 முறை படித்து விட்டேன் என்று நினைக்கலாம். அந்த காரணத்தினால் பகவான் கிருஷ்ணர் பாகவதத்தின் மூலமாக அந்த பக்தர்களின் மனதில் புகுகிறார். There are so many places in the Bhagavatam where Krishna or different devotees explain about body and matter. பாகவதத்தின் பல இடங்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய பக்தர்கள் இந்த ஜட உடல் மற்றும் ஆன்மீக ஆத்மா பற்றி விளக்கங்கள் கொடுத்துள்ளார்கள். Okay, now I finished Bhagavatam. Again, why Krishna is telling body and matter? Let me go to Chaitanya Charitamrita. It's a very PhD of level. There also body and matter comes. Sanatana Goswami is asking Mahaprabhu, Ki Ami, who I am. Then Lord is telling about body and matter. ஒரு நினைக்கலாம், நான் பகவத்கீதை படித்து விட்டேன், அங்கே ஜட உடல் மற்றும் ஆத்மா பற்றி விளக்கம் இருக்கிறது என்று நினைக்கலாம். ஆனால் பாகவத்திலும் இதே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் கூட இதே போன்ற விளக்கமானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So in summary, the understanding of body and matter is very, very important to devotees as well as the non-devotees and different practitioners of different faith. ஆகையால் இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், ஆத்மா மற்றும் உடலில் பற்றிய வேறுபாடுகளை உணர்வது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அது ஒரு பக்தர் எந்த நிலையில் இருந்தாலும், அவர் எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை வைத்திருந்தாலும், அவருக்கு இந்த ஆத்மா மற்றும் உடலை பற்றிய வேறுபாடு தெரிந்து கொள்வது மிகவும் அத்தியாவசியமானது ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Any doubts here? Any doubts in the temple hall? Online? Hare Krishna, Prabhu. Jai. There are no questions, but I have a question. You said that every Mangalarti, every Darshanarti, every Shayanarti is new. Yeah, that's good. But how do we really practice that? Because it's a very nice question. The reason is, as we first time when we hear the Mangalarti, it's so fresh. We keep jumping and clapping and everybody's so happy. After 1 or 2 years, it becomes the same monotonous. So we should know that this Mangalarti, Mangal means Mangal, auspicious. Sun is going to rise. The Lord has woken up and He has taken His sweet and He's giving us fresh darshan. So we have to cultivate that habit. Oh, I'm going to see the Lord freshly. When you have that mode, you will feel that is very nice. Otherwise, it will be monotonous. Let me see later. So that, then example, everything depends upon the other activities in spiritual life, our chanting, and even taking prasad. The same khichdi we are taking every day. But still we take. So tasty, Prabhu. Prabhu, yesterday you took khichdi. Today is so tasty because our taste in chanting today's morning was nice. Today's morning Mangalarti was nice. I was jumping with joy and care. When I took this khichdi, it has become more tasty. So everything is linked. Attending Mangalarti, chanting, associating with devotees, preaching to people, everything is revolving. We have to completely see that everything is fresh. நாம் பக்தியில் செய்யும் அனைத்தும் நித்தியமானது, புதிதாக ஒவ்வொரு க்ஷணமும் புதிதாக ஏற்படக்கூடியது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் ஒரு பக்தர் நினைக்கலாம், மங்களாரத்தி என்பது தினமும் காலை 4:30 மணிக்கு நான் பார்க்கிறேன், அதே மங்களாரத்தி தான் பார்க்கிறேன் என்று நினைக்கலாம். ஆகையால் ஒரு பக்தர் எவ்வாறு இதை புரிந்து கொள்வது? பக்தியில் நாம் செய்யும் அனைத்தும் நித்தியமானது மற்றும் புதுமையானது என்று இதற்கான பதிலை கொடுக்கிறார்.
நாம் தினமும் பிரசாதத்தை ஏற்கிறோம். ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரே கிச்சடி தான் தினமும் செய்கிறோம், தினமும் ஏற்கிறோம். ஆனால் ஒவ்வொரு நாள் நாம் நினைக்கிறோம் இது புதிய சுவையோடு இருக்கிறது என்று. இதன் காரணம் என்னவென்றால் இது பகவானின் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு பகவானுக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதமாக நாம் இருக்கும் பொழுது அது ஒவ்வொரு க்ஷணமும் புதுமையாக நமக்கு தெரிகிறது. இதுபோல் தான் பக்தியில் நாம் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் தினமும் ஒரே மாதிரியான செயல்கள் செய்கிறோம் நினைத்தால் கூட ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஒவ்வொரு அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டு புதுமையான ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்கிறோம். Hare Krishna. No more questions, Prabhu. Thank you. Yeah. Antra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Ananta Kodi Vaishnava ki, Gaur Premananda. Recording stopped.